Voy a comenzar una partida del Avowed. Es un juego, un RPG. Es un RPG, digamos, que saca muchas cosas de varios juegos. Es como una mezcolanza. No innova en nada. Y yo le pongo un 8. Tampoco no es como dicen algunos. Es un juego también que tiene mucho contenido woke. No tanto como el Dragon Age de Belgar, que es el que más he visto que tiene. Pero algunos le dicen el awoke. Pero no es un mal juego. Aparte, si lo voy a subir al canal es porque me pareció que es digno. Bueno, vamos a jugar una partida de 0. No voy a jugar una partida plus. Eora, a world where mortals live, die, and are reborn through the turning of the wheel, in a cycle of reincarnation, watched over by the gods. Our gods, some of whom love us more than others. Your home, the Adiran Empire, is treasured by Wodica, Our Lady of Law and Vengeance, the Burned Queen. But our goddess has lately turned her eyes from us, and our empire has suffered revolts, famines, challenges to rightful rule. We lack a common purpose, but we could find it in the living lands, a rich and lawless island settled by fugitives, wanderers, exiles, and us. Yet the more we free this place from danger, the more the land fights back. And now, as our colonists crowd into Paradise, the last safe city, the locals find themselves crowded out. Many years ago, you were born to a family in our Adiran Empire, and in a rare turn of the wheel, you came into this world a godlike, touched by a patron god in the womb. To some, a blessing. To many, an abomination. You grew up an outsider, but I saw potential in you. Potential and an opportunity. And within my court, you found purpose. Now I call upon your vow to our empire and name you my envoy. Venture forth in the name of your homeland and secure our future. Bueno, arranca con el creador de personajes. Yo lo estuve toqueteando a ver si podía hacerme yo, pero no es muy... Le faltan cosas, entonces es jodido. Entonces voy a crear uno rápido. Vamos a hacer... Bueno, acá están las razas. A ver... quería sacar esto.
A ver, vamos a agrandar esto un poco. Tono de piel. Bueno, el personaje, como se vio ahí, es un divino, es una persona que fue elegida por un dios. O sea que tiene unas ventajas con respecto a los otros humanos, otros seres, ¿no? Supuestamente nosotros tenemos estas cosas. Es como que no podés no llevar esto, pero sí el juego te da la opción de que como que no lo tenés. Pero que los PJs sí te lo ven, ¿no? Pero estas cosas son... Esta es la que más me gustó. Pero no son... A la gente yo he visto que no le agrada llevar estas cosas. Hay uno que tiene una rama en la cabeza, en la cara. Y no solamente esta, está esta también. Que esta está en la parte de la cabeza. Pero no... Lo voy a dejar así. Vamos a poner... Como de Witcher, a ver. Había uno que era... Este. Este no está mal tampoco. Vello facial no. Separación nariz. Posición de la nariz. Raíz. Esa es la punta, a ver el tamaño. Le voy a agrandar un poco los ojos. Pero no tiene mucho para... Parece que tiene muchas opciones, pero no. Lo que no tiene es que no te deja cambiar, por ejemplo, distintos tipos de nariz con la misma cara. O sea, tengo que cambiar toda la cara. Eso para mí está mal. No, esto es maquillaje. Me faltó el color de los ojos. Le vamos a poner... no sé si dejarlo así. Acá es como que brilla. Pelo. Este me gusta, pero no sé por qué no hay más largo. Me gustaría más largo. Y la ceja. El color de la ceja.
Bueno, ahí está. Bueno, este es el trasfondo. Vamos a poner héroe de guerra. He jugado... A mí siempre me gusta jugar con mago, pero... He probado, o sea, en mi primera partida he probado varias... he probado mago y un poco guerrero. Pero no me terminó de... Lo terminé pasando como mago, pero no me terminó de convencer. Yo era llevaba una espada a 2 manos y magia, y después me hice puro mago. Pero no me gusta... Hay una mecánica que es con un grimorio que no me gustó. O sea, si sos mago tenés que... Es como obligatorio usar el grimorio porque te permite lanzar los hechizos con menos costo y se recarga más rápido. Menos cooldown. Ahora en esta me voy a hacer puro guerrero. A 2 manos, espada a 2 manos. Bueno, entonces vamos a sacar... Estos son los atributos. Voy a sacar esto. Creo que no te deja más... Pues ahora no nos deja más subir de 3 en esta parte, ¿no? No me acuerdo cómo me había puesto, a ver. Así, creo que me había puesto así. Me voy a poner así. Este juego lo que tiene los atributos, se pueden subir máximo hasta 15, pero no es lineal. O sea, tiene una penalización. Si, por ejemplo, del nivel 1 al nivel 5 es donde más te van a subir estas cosas. Después tiene una penalización de 5 a 10, ya te sube menos. Y después de 10 a 15 ya prácticamente no vale la pena porque vas a gastar puntos y sube muy poco. Es como que el juego te penaliza como para que te pongas puntos en otros, no te centres en uno solo. Bueno, a ver. Máxima dificultad. Vamos a dejar esa voz. Bueno, ves que tiene Ezezsg. No sé qué es Ezezsg, pero bueno. Esto no. Acá el nombre. What do you know of the living lands? The rumors and tales are so vexing, they cannot be true, and yet they are. Those untamed wilds, overgrown with the most curious wonders, and the most dreadful abominations. There beats a dark pulse within the heart of that soil. Something vile stirs beneath the earth, seething with rot and decay. A corruption growing beyond everything it touches. Its foul tendrils reach towards us, to lash out at the Empire itself.
I command you, go to the living lands, find the roots, and if necessary, sever them. You are my envoy. Remember your vow. The hopes of an empire rest upon you. Over here. Bueno, el juego en realidad fue diseñado para jugarlo en primera persona. Después le agregaron la cámara en tercera persona, pero yo prefiero jugarlo en tercera. Me gusta en tercera persona. Está bastante bien las animaciones de tercera persona. Hay algunas que, por ejemplo, cuando se trepa están más o menos, pero el combate, eso se ve bien. You're alive! Thank the gods I pulled you out the wreck when I did. I wasn't about to let the Emperor's envoy die on my watch. Bueno, esto con los atributos puedo responder si es que tengo suficiente, ¿no? At least the journey's not completely lost. I heard the cannons. I couldn't... We... The name's Garrick, sir. Quarter gunner. 3rd Adiran Fleet. Bueno, lo bueno que tiene, lo que sí me gustó, es que podemos ver toda la charla y cuando dicen algo de lore te lo marcan verde. Nosotros venimos de acá y este somos nosotros. Fort Northreach, island off the Living Lands. I've been here before. It's an Adiran outpost, but... I saw flashes, envoy. It weren't the storm that wrecked our ship. It was cannon fire, and it could only have come from that fort up the hill. It makes no sense. No one fires on their own countrymen, unless... That's what I'm afraid of too. In the meantime, you survived. That means we're not scuppered yet. As long as you're here, the Emperor's mission can still go ahead. Couldn't agree more. Adir's got an embassy in the port of Paradis. Once we make it there, we can regroup, figure out what to do next. I hate to say it, but the fort's probably our only chance of escape. We need supplies, and if our troops have been captured, they'll need our help. Those boards up there look old.
A good hit and we can be on our way. Take that spear. It's no good to any of our crew anymore. At least some supplies survived, for all the good it does. Bueno, acá el tutorial. Antes no me dieron una lanza. Me parece que cambia, porque yo le puse, claro, yo le puse héroe de guerra. A ver si está acá, este. Capaz que yo le había puesto erudito, que era como un estudioso. Me habían dado una daga. Yo creo que con la lanza vamos a ir mejor. Pero me voy a especializar en, ya lo dije, en espada 2 manos y armadura pesada. Bueno, acá están las habilidades, todavía no tenemos ningún punto. You look like a dab hand with that. I don't understand. Why would they fire on us, their own people? No use wondering. We've got to make sure our troops are safe. Y esto que en el minimapa te muestran cuando hay plantas y loot de alguna persona muerta. Y yo esto me di cuenta recién en el segundo mapa del juego, me di cuenta que te marcaba eso. Ves ahí la X, es una persona que con loot. Ah, well, don't suppose they were using that either. Acá no creo que gaste nada. Ah, sí. Espera que me pongo ahí. Obviamente la primera persona es bien inmersivo, pero me gusta más tercera persona. Esta zona es como si fuera, sería el tutorial, el mapa del tutorial. No! The fort's lit their distress beacon. We've got to hurry. Zara should be here. Haven't the troops been doing the trial?
En vez de una poción, no. Vamos a curarnos con esto, a ver. Come on, the fort's up ahead. Tripwire! Watch yourself. There's no healer about. Watch out! Springberries, good. Those should rally us. Yeah. Gods, it's a bloodbath. They've torn the place apart from the inside. Did they? Were they fighting each other? Envoy, I don't like this. I remember some of the soldiers praying around that Adra pillar. Hope it helped their souls find the beyond. We rise from slumber. Is it you? These used to be nice quarters. Encontré la llave de acá. Y los cofres, todo lo que sea cofres hace como un ruido, que es como una ayuda. A ver, vamos a poner este. Ah, tenemos el escudo, man. Porque la lanza va en una mano.
Mientras tengamos ese tipo de arma, conviene usar un escudo. Invaders in the garden. God, is this what they were like? Me escupió algo, no sé qué. I don't understand. How could our own people sink to this? Brazales, a ver. Estos son genéricos. Bueno, otra cosa que tiene el juego que no es normal. O sea que vos tenés todo lo que sea armadura, solamente es esto de acá. Es la... Después los guanteletes y las botas no te dan armadura en sí. Simplemente te dan cosas, por ejemplo, esencia, eso. Pero es como que no te dan defensa. No importa si sean brazales pesados o brazales livianos, o botas pesadas o botas livianas. Simplemente estas porque son las genéricas, pero las que encontremos después no te dan no te dan defensa. Y lo que sí, también lo raro, es que todo lo que sea guantes y botas no tiene peso. No tiene peso. Podemos llevar todo lo que encontremos del juego hasta el final. Lo único que tiene peso son las armas y la armadura. El sistema para llevar cosas no es complicado, porque es igual que el Baldur's Gate. El Baldur's Gate, si vos tenías mucho peso, podías apretar un botón y te mandaba el objeto al campamento. Esto también es lo mismo. O sea que no hay problema, también lo podemos destruir. Por eso los brazales y botas no se pueden destruir. O se venden, porque son como... dan cosas nomás, nada más. Y después todo lo demás no pesa, todo esto no pesa, la comida, pociones, no tiene peso. Lo único que tiene peso es esto y esto. Y otra cosa, no tenemos casco. Obviamente que lo del casco es porque como si llevamos esas cosas que ya mostré en el creador de personajes de Divino, no nos da para poner un casco con todas esas ramas en la cabeza. Tiene que ver con un tema del lore. Hit it with everything you've got. Make short work of them.
won't slow you down again. El combate está bueno, se siente cuando golpeas. Bueno, ahí me bajaron. Tengo como otra oportunidad porque es una habilidad. Es como una pasiva que está acá. Se llama eficacia de segundo aliento. Esto es lo que tarda en regenerar. Porque ahora es una pasiva que tiene un tiempo de recarga. Que aparece ahí arriba de abajo a la izquierda. Arriba de la poción. Eso se va recargando. O sea, si me bajan ahora ya tengo que cargar la partida. Hasta que no se cargue. No, pero ahora le agarré la mano al juego. Me acuerdo que cuando lo jugué la primera vez me costaba mucho esta parte. A pesar de que igual tenía una daga. No sé por qué. Debe ser porque había elegido eso de erudito. No, este no, 150. Ah, pero no tengo más. Surely there's a way to clear those brambles. Creo que si tengo escudo obviamente me conviene cubrirme, porque se aturde el oponente, me parece. Pero después esquivar es lo mismo. Pasa que estaba acostumbrado a esquivar porque cuando juegas con mago, llevas acá un grimorio y acá puedes llevar una varita. La varita no me gusta. Yo llevo una espada, pero no por eso no puedes cubrir, porque no se cubre con el grimorio, entonces tenés que esquivar. Entonces estás acostumbrado. Bueno, eso hay que quemarlo. Over here! Help! I'm locked in! Ah, eso quiere decir que se abre del otro lado. Stay back. I'm not catching whatever's on your head. Easy, he's so godlike. You mean a god gave you that face? Touched your soul and everything? That's right. Never seen one of your kind before. I always heard folks say you were blessed. Looks more like a curse to me. Bueno, también lo que tiene el personaje es que somos un divino, fuimos escogidos por un dios, pero no sabemos qué dios. Eso es también. That's the Imperial envoy you're talking to. Show some respect. The Imperial? Shite, I should have known you were a Deerans too. Funny you survived while all your friends here went belly up. Ah, esta chica tiene
la voz de la científica que está en el Mass Effect Andrómeda, la científica, la que está al lado del salariano que pilotea la nave. Adir's had their boot on Paradise since their first soldiers came. 'Cause the place is pure chaos. Did you not think we liked it that way? I have to smuggle just to get anything past your damn checkpoints. Paradisans will knife you in the back over a dirty look. At least we don't go mad and slaughter each other. The day I came, I noticed the guards talking gibberish. Then the killing started. They went wild. Stabbed their mates in their sleep. I told you, they weren't right. When the storm came, they fired the cannons. Their faces changed. That soldier in here tried to strangle me. I had to defend myself. He still did it. I've got a bad feeling about this. It doesn't make sense. What if she murdered that soldier and she's just trying to cover it up? Look, we don't have to like each other, but we can all get out alive. I left my boat at the edge of the island. It should still be there. I don't see how the soldiers could have found it yet. You let me out, and all three of us can go to Paradise. Envoy, I've tangled with Paradisan smugglers before. She'd say just about anything to get out of that cell. Her story's full of holes. What if the boat's not there? What if she turns on us? For fuck's sake, be reasonable. Don't listen to him. It's in the warden's room. They blocked it off when things went south. You can find a way in, though. You seem smart. If we live to regret this... Las cajas también se rompen. Haciendo esto, también se rompen. Ah, tengo que disparar ahí, ¿no? Bueno, acá es como que nos obligan a usar todas las armas, ¿no? Vamos a cambiar acá. There's an idea. We could shoot the Fury down. How's your aim? Nice work.
mirá, ahí también. A ver qué me da ese. Una probabilidad de crítico. Es muy bajo una probabilidad de crítica. At least you got around to trusting me eventually. Ahora tenemos otro compañero más. A ver. Está bien. Ah, si vamos agachados, como que les cuesta vernos. Bueno, pero vamos a hacer un poquito del arco. Listo, ya está. Ahora lo saco. Pasamos de nivel. Bueno, vamos a elegir esto. Esta igual la vamos a usar. Bueno, la barra de esencia es el maná, pero no se recarga sola. Hay que recargarla con pociones o cosas. Pero también sirve para lanzar a las habilidades de guerrero. Adherent soldiers don't massacre each other. They just don't. Something caused this. Entonces también es importante que seamos un guerrero la barra de esencia, porque para tirar las habilidades como esa que tengo en la número 1, que es esta de acá, hay que usar esencia, costa 220, no usa vigor. O sea, el vigor solamente es para atacar, y para moverse y para cubrirse. To think they turned on each other like dogs. I can't fathom. They were bastards when they came here. All it took was time. But adherents, we respect each other. We're raised to follow the rules. What's the matter? Upset your kin are no better than anyone else. Acá hay algo, ¿vale? A ver, carga, ¿qué hace? Golpea su ataque en tu camino. Este creo que lo voy a dejar en nivel 1. Todas las habilidades se mejoran hasta el nivel 3. También las pasivas. Las pasivas son los círculos.
cuadrados son las habilidades. Aumenta la... No vale la pena las otras. Además, la habilidad carga también sirve para... Hay una zona que para agarrar una habitación secreta que se hace con eso, porque no parece que está bugueada. Hay una puerta que está bugueada y no se abre. Y con la habilidad esta llegamos. Bueno, ahora nos dieron la espada. Cada arma tiene como una característica. Esta es de una mano también. A ver si lo comparamos, tiene aturde menos, la lanza aturde más, pero nos gasta menos vigor. Ah, mira, la lanza tiene más probabilidad de crítico que la espada. Hacen el mismo daño. Los objetos se mejoran como... Tienen tiers. Estos son todos el tier más bajo, que es el verde. Después está el azul, el violeta. Sí, como era verde, azul, violeta. Y después es como un rojo. Y los objetos legendarios, que ahora no tenemos ninguno, tienen otro tier más, que es el dorado. Y tienen cosas... Los legendarios tienen cosas especiales, estos no. Acá abajo tienen como propiedades especiales, como esto, por ejemplo, uno de crítico. Bueno, el sigilo es sencillo, es simplemente te agachás y te van a ver menos. Stay in the tall grass. Esa es una habilidad, esta, que está acá, que es del... Porque somos un divino, es de la entidad. Naciste con este poder, o sea, la entidad que nos eligió nos dio esto. Todavía no sabemos quién es esa entidad, por eso. Y acá tenemos más, que a medida que vayamos jugando podemos destrabar, pero bueno, más adelante igual lo voy a explicar eso. Porque descubrí una cosa. Bueno, acá te explica todo. Acá no vamos a poner nada, cero. Acá quizás algo, porque por ejemplo hay una que esta nos sube la probabilidad de crítico, está buena. Este hace que gastemos menos vigor en esquivar, este está bueno también. We can get the drop on them. Hay ataques, o sea, se puede cubrir los ataques, pero hay ataques, los ataques cargados del oponente no se pueden bloquear. Entonces ahí te van a tener que esquivar. Y esta habilidad... Did your god give you that power too? More coming. Stay down and don't get us killed. Es tremenda esa habilidad porque te saca mucha vida. Ah, me olvidé de subir acá. Vamos a poner... 5 de esencia no es nada. Ah, esto de resistencia elemental. Algo de punto voy a tener que poner acá también. Me había olvidado de eso. Este está bueno porque nos da velocidad para tomar las pociones. Porque tomar la poción, el personaje le toma tiempo y la velocidad de ataque. Este no lo priorizo porque vamos a subir esta de acá, que sube la vida un montón, hasta 45%. Es como poner un montón de puntos acá. Pero quizá más adelante. Ahora vamos a aumentar el daño. Bueno, lo que digo es... Está en nivel 4. Del 1 al 5 sube un montón. Pero si yo subo ahora, me sube 3% el daño. Pero ahora, si yo por ejemplo paso del... ¿Por qué tengo... Acá tengo 4 y acá tengo 5? Porque tengo... Vamos a poner así. Tengo los 3 que le puse y uno que porque soy humano. Nos regala uno. Héroe de guerra, héroe de guerra nos da de constitución. Y humano también da un punto acá. Entonces, ahora que lo subí,
a 5 sube a 3, pero me parece que después cuando pasamos de 5 a 6 sube 2%. Y después del nivel 10 al nivel 15 sube a 1. Por eso ya no conviene gastar. La hice mal cuando me salí de la Hostia, me va a liquidar. Ay, a los otros los bajan. Ah, vamos a usar la habilidad. Que me le sacó un montón la vida. No sabía que les quitaba vida. Vamos a tomar ese. Ah, ese está ahí arriba. Bueno, esto no lo podemos agarrar. Si le disparo salen esas bolas de fuego que queman. No sé si me harían daño, me parece. Bueno, acá hay un mago. Hope there's a fire spell in there. It'd make quick work of the brambles. Esto está hecho a propósito para que nos equipemos las cosas del mago, ¿eh? La varita que no me gusta cómo ataca y cómo se mueve. Quizá por eso tampoco no me gusta. Harry Potter no me gusta. Porque no me gusta la varita, eso del sistema de la varita. Bueno, la varita lo que hace es daño físico, no gasta esencia, no gasta la barra de vigor. También tiene cargado. Y bueno, tenemos el grimorio. Lo que digo es que no nos podemos cubrir con el grimorio. Si aprieto botón derecho, lo que hace pone los hechizos que están en el grimorio. Los grimorios vienen con 4 hechizos cada uno. Estos hechizos ya los podemos usar, no hace falta destrabarlos acá, que son los hechizos que están acá. Son estos 4 puntos. Y para poder deshabilitarlos los hechizos hay que primero encontrar el grimorio. Y después no hace falta equipar el grimorio, el personaje ya se los aprende. Entonces
Si después yo gasto un punto, ya lo voy a poder lanzar sin el grimorio. El grimorio lo que hace es como que si lo sube un nivel. Entonces, si yo estos hechizos los subo 2 puntos, más el grimorio que tengo, es como si estuvieran en 3. Eso sí, si querés aprender estos de acá, vas a tener que subirte esto. Por más que tengas el grimorio, no te van a dejar usarlo. Bueno, ahora quiere que tengo que lanzar la habilidad de fuego. Ah, y otra cosa, ¿por qué recomiendo usar el grimorio? Porque te baja el costo de la habilidad y el cooldown. Entonces, después cuando tengas grimorios más avanzados en el juego, mejorados, esto sube un montón, entonces los hechizos se recargan enseguida. Todos tienen cooldown, este tiene 10 segundos, 10, 15, y a medida que avanzamos tiene más. 20 segundos, 30. Margaret's Fury in a book. Acá hay una planta, Ahí está llegando. We've got to tell the ambassador about... Keep going. We're on the right track. No llega. We've got the high ground. How should we do this? Stay low and tick quick. Bueno, me bajaron porque no tenía... Igual me tenía que haber curado. Segundo aliento se me está recargando. Vamos a ver si lo agarro bien a ese. Epa, vino uno más grande. Bueno, las potis no conviene usarlas, por ejemplo, para curarme ahora. Conviene usarlas en el combate porque te curan al instante. En cambio, cuando estoy ahora que no estoy en combate, me conviene recuperar tanto esencia como vida con las cosas que encontremos. ¿Ves? Acá me recupero esta. Y ahí sube rápido porque no estoy en combate.
si estuviera en combate no sube. I've seen ruins like these. Wonder what they are. Maybe nobody knows. Paradisans call them godless. Some kind of people who came here long ago. Están todos ahí arriba las plantas. Tried to tell them. Why wouldn't they listen? You can't kill me. No one can kill me. I'll swim across the sea. Oh, I knew it. Whatever's on their faces, it gets into their heads. I'm no expert on soul plagues, but whatever you came here to find, I'd say you found it. Aye, maybe we could still get through to him. Good luck with that. Who disturbs us? They stung at me. They wanted to prune my boughs. I was defending myself. Steady yourself, please. We're only trying to help. You're wasting your breath. He's gone. You tread in the orchard. They sent orders for fire. I should have been free to drink of the land. They thought they could stop me. Vipers! Their venom stains my blade. He can barely string a thought together. How could he have killed everyone? He couldn't. Not like this. He's just the last one standing. Trespassers! Scars? What scars? They brought axes to cleave into the wood. And you return death to us. Envoy, this could come to blows. Keep your guard up. Feed the roots. Kill the rot. You're gonna regret this. Arrancamos con un jefe y todo. Le sube mucho el aturdimiento, entonces la barra amarilla.
probably some noble who bought his commission. Now look at him. I can't believe I'm saying this, but at least he's not suffering. Los martillos. A ver, esa a 2 manos me parece. Sí, lo que tiene el martillo es que es lo más lento que hay, me parece. Vamos a seguir con la lanza. Y es lo que parece que es lo más aturde también. Hasta que encontremos un mandoble. Ahí está, ese lo pude agarrar. No sé si curarme. Closer, we twine. You have returned. We felt your presence like dew on a leaf. We wait. Heed us. Envoy, you alright? Can you hear me? A voice? What did it say? Now your envoy's losing it. No, I think something in the Ardra spoke to him. Bueno, el Adra es ese cristal. Este juego tiene habla de reencarnación, está bueno eso. Todos los seres cuando mueren después pasan por un proceso y reencarnan. Y se pasan por los cristales esos que están ahí. When you put it that way, maybe so. I've been round Ardra my whole life, and it never spoke to me. I don't think it spoke to anyone. Not even godlikes. That's some gift. Maybe they're... Never mind. We've got to get to Paradise. The boat's just up ahead. Gods, I hope you're telling the truth. This way. There it is. Thank the gods it's still here. Get on. There, in the distance. It's Paradise. So, the smuggler wasn't lying. My name's Alora, you know. Oi, I told you. I'm defending myself. Look, if this is the soul plague the Empress sent you to find,
We have to stop it. You have to stop it, no matter what it takes. I'd heard rumours about folk changing out in the hinterlands. I thought they were just that. You know, stories. I never imagined it'd be like this. I don't know how, but if anyone can find a way, it's you. Will you get on before I leave without you? Aye, onward to Paradise. Bueno, ya terminó el prólogo. Ahora se viene ya el... Never thought I'd be glad to sail here with a smuggler. If anyone asks, you never met me. Ya estamos en... Este es el primer mapa. Bueno, acá me explica todo. Este es el primer mapa. Esta es la ciudad. Pero primero lo que voy a hacer es... Voy a jugar como hice en mi primera partida. Primero voy a explorar toda esta parte. Y después ya pasamos acá. Look, I'll no thank you for showing basic decency. But you saved my life. That counts for something. To me, anyway. Aye, don't push our luck. Not all of them, but it's not a great way to make friends. Give Paradisans a chance. That's why they came here in the first place. Try not to get killed. Nah, I'm kidding. Just don't go around acting like you own the place, alright? Hope we don't run into each other, so take care of yourself. Suppose this is where I leave you then. I owe you my life, envoy. I won't soon forget what you did. Not what you signed up for either. The things we saw in there. You'll put it right. You have to. Well, it's the Living Land's biggest port. People come from all over. Not all of them are Adir's friends. Wonder why? You'll be fine. After the fort, I figure you can survive anything. I hope the folks at the embassy know where to find a good, strong drink. You don't have to. Just go up the pier. I imagine they've sent someone official-like to take you there. Must be nice, eh? Same to you. You'll make the Emperor proud. I'm sure of it. These docks are reserved for the Imperial. You know, you just tell me when to land. Y una cosa que tiene, que también me gustó el juego, es que las misiones, muchas están interconectadas, o sea, lo que haces en una, no importa que sea secundaria, a veces influyen en otras. Eso está bueno. O sea, la estética me hace acordar al Baldur's Gate 3. Ahí, para mí que se copiaron mal ahí. Me gusta más porque me gusta el combate. A mí me gusta el combate de acción, no me gusta por turnos. Si el Baldur's Gate hubiera tenido un combate como este, hubiera estado buenísimo. Hey! Turn around and sail back to wherever you came from. This dock is reserved for the Imperial Envoy. And he's late. Huh, probably died at sea. Good riddance. Wait, you're the... Oh, fuck. Nice. Forgive me, Envoy. I meant nothing by it. A slip of the tongue. Can we start over?
Name's Cynric, captain of the local militia. We're a scrappy bunch, but we know our way around Paradise. Unlike most Adirans who couldn't find their ass with both their hands. Oh, present company excluded. They told me you were godlike, but I didn't know what to expect. Your face, it's so... Ooh, on second thought, why don't I just shut up before I say anything else I regret? Now there's a good idea. No doubt you've come for the Adiran ambassador, but he's gone, along with our claviger. Well, he's the closest thing we have to a local authority. Part keeper of the keys, part bald fist. Paradise's mayor, more or less. Most people out here aren't fond of established hierarchies and titles. So, we made up some new ones. Sorry, Envoy, but no one's here to receive it. Nonsense. There's a small army of pickpockets, smugglers, and scoundrels between those walls who'd be happy to take it off your hands. Just ignore him. They traveled northwest to the Strangle Route, past the old Pargroon Wall. You need to find the ambassador, and I need to find the claviger. How's about we partner up? Claviger Amond helped me get on my feet when I came to Paradise a few years ago. Last time we spoke, he sounded worried about things. If he's gotten himself into trouble, I owe it to him to help out. I did my time in the Rawatayan Navy. I'm good, as long as you talk real slow. Kai, before you go, remember, you're taking a distinguished veteran into the wilderness. Make sure he comes back alive, or the Steel Garrote will have my head. Better yours than mine. Bueno, este personaje, Kai, es la voz de... ¿Cómo se llama? De uno de los personajes de Mass Effect. El Turiano, ahora no me acuerdo el nombre. Es el mismo actor. The Steel Garrote are here as guests, helping Adirans like yourself keep the peace. Or so they say. Bueno, el garrote de acero es... A ver, acá lo explica. Son como unas tropas que también vienen de donde yo vengo, ¿no? Del Imperio. Pero son como... Son partes de una de las fuerzas, ¿no? That's certainly what they'd like you to believe. Sounds like their reputation back home in Adir isn't any better than it is here. You tell me, Envoy. The Adirans came to our shores with their soldiers, their bureaucrats, and their cult of murderers. Asking a lot of nosy questions is a good way to end up with a knife in your back. They're an order of religious cutthroats, sharpening their blades for the glory of the burned queen. Oof, creepy bunch, too. Who needs enemies when you have friends like the Steel Garrote? Speaking of the Steel Garrote, fair warning, their leader, Inquisitor Ludwine, is eager to greet you. Or
Possibly interrogate you. Wait, you know the Inquisitor? Dare I ask how? Bueno, acá nos dan opciones para... Esto no, antes no lo tenía claro porque antes era erudito. Oof, just the thought of seeing her in battle sends a chill down my spine. I heard she's a monster, the personal handmaiden of the burned queen. But that's not all. They say she fell in battle in the dead fire, and death spat her back out. Right behind you. We've got to find your ambassador and my claviger before something else does. Bueno, este es nuestro primer compañero oficial, digamos, porque los otros dos que tuvimos antes eran el tutorial. I'll bet you're glad to be on dry land after that voyage. Come on, let's get you some fresh air. Pargrunen left these beacons all over the island. They're good for finding your way around. The city's getting crowded. Pretty soon the deer... A ver... Ah. Bueno, él tiene un punto acá. Vamos a ponerle... Estas son las habilidades de los compañeros. Los compañeros también suben de nivel, pero no como nosotros. O sea, cada ciertos niveles que yo suba me van a dar un punto para ponerle. Esta es la única pasiva que tiene. 50 es lo máximo. Vamos a ponerle este. Con 12 de oro, bueno, lo puedo resetear. A mí me cobran 100 y a medida que vamos poniendo más puntos se va subiendo, y acá también puedo resetear los puntos de atributo. Number is 3 to 1. Why doesn't the claviger put a stop to it? Think, dimwit. In the ambassador's pocket. That's enough for that. Keep walking, Outlander. Piss off. What are you looking at? Get... Watch where you're going. Wouldn't want you getting hurt now, would we? Please, how hard is it to answer a question? I don't trifle with souls, man. Store's closed, everybody. My supplies are all spoken for. Again. I already told... I can't believe how rude everyone is around here. It wouldn't kill them to think about it, at least. How hard could it be to find a watcher? I have a little money, if that's what you mean. I assumed I'd have to pay the watcher, though. I have a strange problem, you see. I'm clearly under some kind of curse. A band of Zorips invaded my house. What am I gonna do? Why did they do anything? They've probably eaten all my food and destroyed my supplies. I don't know what else. First, my ship gets attacked by pirates. Then none of my plants will take. Now this happens? And they won't let me into Paradise to sort it out? The militia. They're scared of some plague. At least that's what they say. I wonder if it's really the Adirans. Keep us out and themselves in.
I should never have come here. Come here for a better life and find a worse one. Wish I hadn't heard that before. Thank the gods. I wasn't sure how many more pitying looks I could stand. Then take my house key. It's northwest of here. That cabin on the cliff all by itself. Gods know I can't go back. And there's nothing to steal either. Azorib saw to that. Come back when you've dealt with them, and make sure you get their leader, too. I'm sorry, but I don't think they'll go quietly. You'll have to kill them. Thank you. That may not be worth much coming from a stranger, but I mean it. Bueno, eso que está a la izquierda, que aparece con signo de admiración, es el símbolo de Kai, que quiere decir que quiere hablar conmigo, pero para eso tenemos que ir al campamento, porque acá no puedes charlar. Look, don't get too used to the comforts of Paradise. Te tira como frases. They say the ambassador is a good friend. Bueno, acá, Terrible enemy. What harm could some new armor do? acá hay 3 vendedores. Bueno, lo que conviene hacer, que el juego no te lo dice, conviene romper las cosas, porque nos dan materiales de mejora. Este trozo de hierro, ¿qué te da la varita? Me parece que... esto me lo voy a desequipar. ¿Cómo ahora? Ahí está. Me parece que la varita... La varita y todo lo que sea arco lo voy a vender, porque nunca voy a usar, porque esto rama para mejorar la armadura y las armas tipo, bueno, lanza, espada, todo eso. Ahí lo dice, necesito hierro y esto. Y esto para desmantelar nos da la rama no lo usamos. Entonces sí lo vamos a desmantelar. La daga también. A ver, el grimorio. El grimorio hay que desmantelarlo. Esto también. Esto lo vendo. And stay alive. Greetings, friend. You look like you could use a fine weapon or a sturdy shield. Not to worry, Volter is here. I suggest you take a look at my wares before you speak to Daggerda. Who knows what mood she's in today? From legitimate sources, clearly. From traders and adventurers, mostly. And a few used pieces from people down on their luck. Apologies, friend. People see me selling weapons on the harbor and call my morals into question. I assure you, all of my wares have been vetted for quality and polished thoroughly to remove any unwanted stains. Well, I believe my wares speak for themselves. Figuratively, I mean. Bueno, acá no vale la pena comprarle nada. Yo me había comprado esto, el mandoble, porque ahora lo vamos a conseguir. Hay una misión más adelante que... acá nomás está. Que podemos escoger un arma, entonces vamos a usar eso. Bueno, vamos a vender esto. Este no lo había visto. Este lo vendo.
también. Voy a poner este acá. Heading out to the wilds? Make sure you have everything you need. You don't wanna... Kai, I told you not to show your face around here again. Come on. You're not still mad about that hunting knife, are you? All right, no. You're clear. But you better pay up front this time. I knew you'd come around. You miss me. I'll let you think that. Now don't mind him. What are you interested in? Yeah, some of the oldest in Paradise. He's a headache, but that's because you want him to come back alive. So you do care. I lied to the garrote for you. Do I have to spell it out? Este es el que tenemos. Ah, las ganzúas sí hay que comprarlas. The living lands are a dangerous place. Welcome to Dawnshore, traveler. My name is Dagerda. You seem like you could use a nice potion or a bite to eat. And I promise a safe and pleasant transaction, despite whatever Volter told you. I'm sure he did. He'd rather chase off my customers than admit he was wrong. To be honest, stranger, I'm not inclined to go into it. He knows what he did, and let's leave it at that. Bueno, las putis conviene comprar también. Bueno, esto vamos a dejarlo así. Voy a conseguir la... Antes de explorar esto vamos a conseguir el mandoble. Creo que es acá. Think the living lands will stop to let you rest? Pick 'em! I'm busy. Ah, esto lo voy a sacar, la habilidad de él. No, petardo, ahí está. Sorry, boys. Seems luck is on my side. Tildy at the bathhouse, more like. I saw her give you those lucky dice. You... What is it about bosuns? The one on my last voyage cheated too.
Another recruit? By the flames, Cynric finds the strangest types. You're not the only soldier here, pup. If you think you're so tough, why don't you prove to me what you've got? Spar with me. I'll take on you and your big blue friend. If you're sure, I've got plenty of reach. Oh, it'll be fun, all right. In Malgren's name, prepare yourself. Is that all you got? All right, I knew it. Well done. You have passed. No point in wasting bullets. It's clear I underestimated your prowess. Fierce as a Rathoon you are, envoy. Now for your prize. Our surplus includes a large hammer, an arquebus, a spear, and a wand. What say you, huh? Ah, yo pensé que nos daban acá. Aha, the blessed firearm. Its flames burn brighter and faster than any I've seen before. With it you will destroy your enemies. The arquebus, then? It's no godhammer bomb, but it will serve you well. Fear not the flames, envoy. A ver si lo vendo. Citizens depend on us. Swing like you mean it. O si no, voy a seguir. Voy a seguir explorando a ver si encuentro la... Todas las armas son todas iguales. Por ejemplo, yo tengo esta lanza. Cuando encuentre otra va a ser igual. No importa si está, por ejemplo, en otra tierra o de color azul. Es la mejora de esta. Las únicas armas que son diferentes son las legendarias, porque cada una va a tener unas pasivas. Godlike. Move along, please. Are all paradisans like this? They've only been here a few years, but the adherents act like they run the place. Leave me alone. Yeah. A ver, vamos al campamento.
Acá podemos hacer el campamento. Ah, está la persona esta, ¿verdad? First get the leaves, this letter. Que larde. I'd heard a godlike had come to Paradise. Oh, hey, Sansa. Comes on a little strong, that's all. He doesn't bite. But to meet you, what an honor. Who is your patron? Were you drawn to this place? I apologize. My curiosity got the better of me. Surely you see, though, a god-like envoy, you are quite unusual. Listen, you haven't been to the wilds east of the city, have you? Well, then have you seen a cartographer in the area? A human, about my height. He must have gone farther than I thought. His name is Girmund. He's my assistant, and I'm worried about him. I sent him to map the eastern wilds. I knew it would be perilous, but it's been a long time since he's written, even for him. Cartography is not for the slight. It requires a certain initiative. You know how many so-called adventurers I've saved out there? It's an intrepid occupation. 3, this month. As I said, if you find him and bring me his map, I'll be glad to pay you for it. I may even have more work for you. Thank the gods! At least coin will get me somewhere. When he last wrote, he was mapping the eastern ruins. Take the letter. It might help. If you find him, bring his work to my shop in Paradise Hightown. You're welcome anytime. I have quite the assortment of curios. Maybe you'll even buy one of my maps. Well, that's our marching orders then. So, how long do you think it'll be before the locals realize how much good we're doing for them? Build another palisade just like the last. Die alongside you, grumpy. You. Watch out once you get past the palisades. The Stranger route is apparently hostile to life, as the scholars say. Wait a moment. Oh, Darth, eat my soul. You're the envoy. Sorry, didn't mean to be so informal. They say the Emperor personally sent one of his finest warriors. A soldier from the tall grass, no less. Real brute. Your reputation precedes you. It's all above my rank, but it means High Crown's taking our situation out here seriously. I hope your voyage here was smooth as good butter. I know maybe too much about rough seas, what with serving in the galleys. Did you deserve it? Kidding, kidding. Sorry to hear, envoy. The living lands is dangerous. We should be sticking together.
Can't imagine what might have possessed them to do that. I hope it isn't the damn soul plague. I haven't seen anything like that before. It seems to change people. Animals. Feels sometimes like the plague is alive somehow. Sorry for the glib tongue. I've tried to be more proper before. Didn't work. I'm no good at niceties, including abiding by most rules. The law and I aren't exactly the best of friends, no. Although, I think that's Adia's problem. I was mostly just stealing food. If you're born to the wrong social class, Adia makes climbing the ranks rather difficult. Anyway, that's all in the past. Well, I spent 6 years making up for my, if you ask me, justifiable crimes. They had me working in the prison galleys for most of it. Then, a year ago, an Adiran official came to the jails and told us we could serve the Empire for a shortened sentence or rot. You can guess which I chose. Oh, you're a funny one, envoy. Free. Am I free after this? And they say the Adiran elite have no sense of humor. All in all, it's a pretty sweet deal. 3 square meals, bed of my own, maybe even a chance to retire as a clerk. Wouldn't mind being bored stupid for a few years. Better than the alternative. But first, even more palisades.
He and the Clavager passed through not long ago. I didn't much like it, but they refused an escort. Listen, Envoy. I'm here to build defenses against the land. You want geography lessons? Go ask a cartographer. I do know a few things, though. So, ask. No, none. It's all untamed wilderness and feral heathens. I'm joking. Of course there are. There's Fjord, which is run by animancers. Thirdborn, where all the ruffians dwell. And Solus Keep, which has the Pargrunin, who don't like anybody. Once again, I'm no cartographer. But you know what they say about continents with small acreage? They've got big personalities. Little bit of everything here. Poison swamps, deserts, snow-covered mountains, volcanoes, acid seas. Because why not? A cartographer might be able to tell you more. I hear there's one in town. I mean, the Pargrunin dwarves won't talk to anybody. They stay inside Solus Keep and just never come out. But it lives up to its name. Wilder place than Adu, which has been stomped into civility. The living land scares our empire, I think. Otherwise, it wouldn't be sending its most expendable folk here. Present company excluded, of course. I think the living lands won't want to be leashed by the Empire, though. But that's my opinion. I've been here a while. And happily, too. Sounds like they've got a whole colony of inventors and researchers there. If I weren't a servant of the Adiran Empire, I might say it sounds fascinating. Groundbreaking, even. I know animancy is considered blasphemous and dangerous, but Fjord supplies most of the produce we eat here in Paradise. They must be doing something right. Miscreants and layabouts and all those great things. The kind of people who can make a life out of impossibly bad situations. Settlement's just as rough and tumble. Wouldn't mind having a drink with the locals, to be honest. They sound like they've got stories. You know what I mean? Heard they're under siege right now, though, by those dream thralls. Wouldn't want to be them, between the desert weather and that. Ask them, then. You're a nice distraction, envoy. Just take a look down the road, and you'll see the last palisades we tried to hold. And the ones before them. We're trying our best to keep the wilds at bay here, envoy. I do know a few things, though. So, ask. Ask them, then. You're a nice distraction, envoy. The strangleroot is hungry. Every day, it gets closer. Every day, weirder creatures crawl out from its foliage. Be careful if you're headed out there. Anyway... Pargrunin beer is surprisingly terrible.
Always trust an Amauan to know where the best seafood is. Pay attention when the locals tell you something. Watch out for poets. Something's odd about them. Less competent than he seems. You think with all the time the ambassador spends working, he'd have more done. No, I hear he's about to sneeze away from swallowing the muck he's paddling in. Poor man. I admire the Steel Garot's devotion to Wodaka. I'd be lying if I said it didn't make me shiver. Bueno, estos son objetos de la edición deluxe. Parece que voy a usar esta. Son 2 corazas y 2 guanteletes y 2 botas. I haven't seen this much excitement in a while. Perhaps I've got you to thank. For bringing it with you, Envoy.